Hi Makle, welcome to 10 power 100 maths class. So ee vidiyadalli let's discuss about second paper. Okay, so in this paper I have got 20 questions Makle. Okay, so part A li 15 MCQs and 5 fill in the blanks. So this is what this is the new pattern that I have I'm following it. So only for part A. So for 2 marker and 3 markers ಪ್ರತಿಯೊಂದು questions ಗೂ possible questions ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So ಇನ್ನೇನಾದರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ so please watch those videos. ಸೊ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳು ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಯಾ, so first question, so the relation are in the set 1 to 3, so there are 3 elements in the set. So relation ಮಾತ್ರ 2, 3 ಅಂತ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, so they're asking what are these. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ 2, 3 ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಉಲ್ಟಾನು ಇರಬೇಕು. 3 ಕ್ರಾಸ್ 2 3, 2 ಕೂಡ ಇರಬೇಕು, ಅದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್, ಎಸ್, ಇದು ಯಾಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2, 3 ಇದೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ A, B ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. there is no one more order pair which is starting with B, C, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಎರಡು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. A, B ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ B ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ವಿ ಲುಕ್ ಫಾರ್ A, C. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಹಿಯರ್ that option C, transitive is the answer. ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರಿಂದ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಅದು ಯಾಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್, ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ತಾನೆ, 0 to π. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 0 to π ವಿತ್ ರೌಂಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಅದು ಆ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಜನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇಫ್ -π/2 to π, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -π/2 π, ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ದೆನ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಈಗ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ π/2 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ we can cancel this and this. The answer is π/2. So x has to be in between -π/2 plus π/2. So the domain of sin x, correct alva? Yeah, that is correct. Next, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, -x is in between 0 to π. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ x, ಇದು ಉಲ್ಟಾ. ಇದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ x ಡೊಮೈನ್ ಮಕ್ಕಳೇ? Cos inverse x ಡೊಮೈನ್ ಬಂದು it is -1 to -1 to +1, ಕರೆಕ್ಟಾ? 0 to -1 to +1 with square bracket. So statement 2 is actually wrong. ಇದು statement 1 is correct and statement 2 is wrong. Yeah, the statement 1 is true, statement 1 is true and statement 2 is false. Yeah, option C is the right answer here, ಆಯ್ತಾ? So ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ please, it's very important ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, so in this case what is the answer? Statement 1 is true and statement 2 is false. ಅಂಡ್ ಇದರ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಮ್ಸಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಟ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಟ್ರೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಸ್ 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 8 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ 1 into 8, 8 into 1, so 8 into 1, 2 into 4, 4 into 2, correct? So how many? 1, 2, 3, 4 possible matrix, correct? So option A, 4 is the right answer. Next, a square matrix with magnitude of 8 is equal to 8, then what is A into A dash? Square matrix with in that case magnitude of A into A dash is equal to magnitude of A into magnitude of A dash. We can take, children. Okay, now magnitude of A dash will also be magnitude of A itself. Okay, so in this case it is 8 into 8, the answer is 64. So option B, 64 is the answer. So conditions ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಆಯ್ತಾ? ಇದು magnitude of A into A dash is equal to, this is equal to, sorry, magnitude of A into A dash and magnitude of A and A dash will be same ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ here ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
So y is equal to log x. They're asking us to find out dy by dx. So sing ಮಾಡೋದು. So y is equal to log x. So now dy by dx ಮಾಡೋಣ. So dy by dx is equal to 1 by log x. So 1 by log x into 1 by x. 1 by x log x alva. 1 by x log x adu. Yeah, option D, 1 by x log x is the final answer. Okay, so very simple questions makledalla. Next, yeah, so this question is ಸ್ವಲ್ಪ important ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ there are two methods, directly you can solve or else ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. That is substitute x is equal to sin theta ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, substitute x is equal to sin theta. So what is theta? Theta is equal to sin inverse x. Sin inverse x, correct? Now let's substitute. So y is equal to sin inverse of sin theta plus sin inverse of root of 1 minus sin square theta ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ sin inverse and sin gets cancelled, so y is equal to theta ಉಳ್ಕೊಳ್ತು plus sin inverse of 1 minus sin square theta ಅಂದ್ರೆ it is cos square theta. It's under root, so it will come out of the root, correct ಅಲ್ಲ? So y is equal to theta plus sin inverse of cos theta ಸಿಕ್ತು. ಈಗ cos theta ನ sin ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಯೂಸ್ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್. So y is equal to theta plus sin inverse of sin pi by 2 minus theta makla. Okay, ಇದು cancel. So y is equal to theta plus pi by 2 minus theta bantu. Y is equal to theta pi by 2 plus minus theta. So minus theta plus theta cancel. So y ಅಂದ್ರೆ ಏನು equal to y is equal to pi by 2. ಈಗ ಇದರ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, what is the differentiation of pi by 2? dy by dx is equal to 0. So option C, 0 is the answer makle. Something I'm getting. Yeah, option C, 0 is the answer. Okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ r dash of x ಮಾಡೋಣ. Yeah, so r dash of differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ 6x plus 36 ಅಲ್ವಾ? Yeah, now r dash of 15 ಮಾಡಿ. So 6 into 15 plus 36, so 126 ತಾನೆ. 90 plus 36. Yeah, so option D, 126 is the final answer ಕಂಡ್ರು. Okay, next, yeah, this is e to the power x of this question ಅಲ್ಲ. Integration of e to the power x f of x plus f dash of x dx. So we can take this as e to the power x f of x plus c. So ಇದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ 1 by x f of x ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಅದರ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ minus 1 by x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? e to the power x into 1 by x plus c. This is the final answer, correct? So your option A only the correct answer, right? Option A. Yeah, ಬೇರೆದೆಲ್ಲ x square ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. So option A ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, e to the power x divided by x plus c is the final answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Next, so integration of 1 by 1 plus x square with the standard limits they have given. So integration of 1 by 1 plus x square is what? It is tan inverse x, correct? So tan inverse x with the limits 1 to root 3. So now let's apply the upper limit. So tan inverse of root 3 minus tan inverse of 1, correct? So what is tan inverse of root 3 makle? Tan inverse of root 3 and it is pi by 3, right? So pi by 3 minus pi by 4. So it is 60 minus 45, 15 degree. 15 degree is pi by 12 answer. Yeah, okay, let's take LCM and solve. So 4 3. So yeah, 4 pi minus 3 pi andre 1 pi by 12 makle. So pi by 12. So option A only the final answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಂಡ್ರು, ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಆನ್ ಬಿ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಆನ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ. ಸೊ OR vector is equal to internally na externally. So MB minus NA divided by
m minus n, mb minus n divided by m minus n. So ಇಲ್ಲಿ m ಅಂದ್ರೆ 2 and this is 2 and 1. So 2 into b vector ಯಾವುದು? b vector is a plus b ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, a plus b minus 1 into 3a minus 2b whole divided by 2 minus 1 is 1. So let's solve this. So 2a plus 2b minus 3a plus 2b alva. Yeah, so if you solve this, we get 2a minus 3a andre minus a la, minus a plus 4b minus a illa andre 4b minus a na aguttalla. So 4b minus a. So what is the answer here? Option B, 4b minus a is the final answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಆಯ್ತಾ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, 4b minus a is the final answer ಮಕ್ಕಳೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so the value of x where x into I plus j plus k is a unit vector. Okay, so what do you mean by unit vector? Unit vector is a vector whose magnitude is 0, right? A vector whose magnitude is 0. So can I take x into I cap plus j cap plus k cap with the magnitude is equal to 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದಾ, right? So now we'll find out magnitude of x into magnitude of I cap plus j cap plus k cap is equal to 1 ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, so magnitude of x is it, and this is the magnitude find out ಮಾಡೋಣ. So 1 plus 1 plus 1 is equal to 1. So mod x is equal to 1 by root 3, correct alla? So x is equal to plus or minus 1 by root 3 because we have mod here. Okay, so option C, plus or minus 1 by root 3 is the final answer. Clear? Next, direction cosines of negative z axis. What is negative direction cosines? Negative z axis andre option B tane. Option A agide it is positive z axis. Now it is negative z axis, so option B is the right answer makle. Okay, next, if A and B are two events such that yeah, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ತಾ? P of A bar B is equal to P of B bar A. ಇದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ. ಸೊ P of so A intersection B divided by P of B is equal to ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ P of A intersection B divided by P of A. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, cross multiply, so you get P of A is equal to P of B. So option A only the final answer, correct alla? Option A. Simple question. Next, if A and B are independent events, P of A is this, P of multiply 0.3 into 0.4, 4 3s are 12, so 0.12. So option D makle, correct alla? So if the events are independent events, what is the condition? It is P of A into P of B. So multiply both of them and you will get the answer. Next, fill in the blanks. Okay, fill in the blanks is simple question. No? So tan inverse of root 3 can draw. Okay, tan inverse of root 3 in this to 60 degree, correct alla? So this becomes so cos pi by 6 plus pi by 3. ಇದರಲ್ಲಿ LCM ತಗೋಬೇಡಿ. Pi by 6 ಅಂದ್ರೆ it is 30 degree. 30 degree plus 60 degree is 90. What is cos 90? So cos 90 degree is 0, right? So option 0 is gone. So 0 is the answer for this. Next, so the left hand derivative of mod x at x is equal to 0 makle. Okay, so left hand derivative of mod x at x is equal to 0. So mod x can be taken as mod x can be taken as minus x and plus x when x is less than 0 and when x is greater than 0, correct alva? So what is minus x differentiation? So minus left hand derivative, so it is minus 1. So the answer is minus 1 for this. The same question they can ask for right hand derivative. What is right hand derivative here? Right hand derivative is plus 1. Okay na? Next, so the order of the differential equation. So order can be tell anytime alva? So only polynomial equations are idre olledu. So order is 3 makle. So the answer is what? 3. Next, the projection of this on z axis. So idu actually A vector aita and B vector on z axis. Actually minus 2 is the answer. I'll show you how to do that aita. So projection A on B is equal to A dot B divided by magnitude of vector B, correct alla? So now A andre idu. So and z axis idu vandu 0 I cap plus 0 j cap plus 1 k cap ಬರುತ್ತೆ. ಇದರದ್ದು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ.
A cap plus 2j cap minus 2k cap ಆಯಿತು. ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 plus 0 j cap minus 2 j cap ಬರಲ್ಲ, but only these numbers will get no, because it is dot product. So minus 2 is the answer. So minus 2 ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಪ್ಲಸ್ 2 ಆನ್ ಆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಂಡ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ minus 2. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಫ್ ಎ is subset of b, then what is p of b bar a? So a is subset of b. So ಇದರಲ್ಲಿ bigger set is b actually. Okay, so this is the bigger set. Under that a will come children. Okay, this is b. Now when you take a intersection b, ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ a ನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? So a is subset of b. So what we can take? So b bar a is equal to p of a intersection b divided by p of b. So what is p of a intersection b? It's nothing but p of b only, correct? So p of b divided by p of b. The answer is 1 makle. So the answer is 1 here. Okay, so I think that's all. Question number 20. Yeah, question number 20 we discussed. No, that's it makle. Okay, so I hope like this series use agtide anta helidre, so use agtide, you know what you have to do makle. Okay, so just like motivate me like by sharing it to your friends and ask them to follow all my videos. Okay, so that's it for my end. I'll see you in the next video makle. Thank you so much.